Hi children, welcome to today's chemistry class. So we are moving through the chapter atoms and molecules, and in the last class we have discussed about Dalton's atomic theory, and we have discussed all the four postulates of Dalton's atomic theory. Hope you have read your textbook properly and written the notes and studied all the four postulates. Now we will move to the fifth postulate of Dalton's atomic theory. That is, this is the fifth postulate. Atoms combine in the ratio of small whole numbers to form compounds. I'll read it once again. Atoms combine in the ratio of small whole numbers to form compound. So this is the fifth postulate. So what does this mean? That is, atoms എപ്പോഴും combine ചെയ്ത compounds ആവും. For example, this is a compound H2O. When you take example water, here the atoms are two hydrogen atom and one oxygen atom is there, and these atoms always combine in whole numbers, small whole numbers to form compound. That is, in this water combine in the ratio of 2:1 ratio ilana combine ചെയ്യുന്നത്. Another example, carbon dioxide, one carbon atom and two oxygen atom, it combines in the ratio of 1:2. Next, another example is hydrochloric acid, HCl, that is one hydrogen atom and one chlorine atom. It combines in the form ratio 1:1. So atoms combine in the ratio of small whole numbers. Small whole numbers, you can see 2:1, 1:2, 1:1, etc. are small whole numbers. Whole numbers means numbers starting from 0. They are called whole numbers. So every time the atoms combine to form compounds in small whole numbers. Every whole numbers like you combine ചെയ്യുന്നത്. Three examples: water, that is the ratio is 2:1, carbon dioxide 1:2, and hydrochloric acid is 1:1. Okay, so that is the fifth postulate. Now we will move to the sixth postulate, that is the relative number and kinds of atom are constant in a given compound. For example, I'll read it once again. The relative number and kinds of atom are constant in a given compound. For example, a compound, when you take water H2O, the relative number and kind of atoms, that is here the number of atoms, two hydrogen atom and one oxygen atom. From wherever you take either source in the water എടുത്താലും അതിന്റെ number of two hydrogen atom, one oxygen atom is always constant. അതാണ് the relative number and kind of atom. Atom hydrogen ആണെന്നും oxygen ആണെന്നും it is always constant for a given compound. For example, if you are thinking water H2O, രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റം വേണോ തോന്നുവാണ് H2O, രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഇട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ this is not water, this will become hydrogen peroxide, H2O2. So the relative number and kind of atom are constant in a given compound. This is the fourth and fifth postulate. Hope all the six postulates are clear for you. Read your textbook properly, Dalton's atomic theory. Please understand the concept and then study the postulates as such. Okay, so with this we complete this topic, and now we will move to the topic, that is atoms. This is Dalton's atomic theory. You can see all the six postulates here. First is all matter is made up of very tiny particles called atoms. Second postulate, atoms are indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. Third one, atoms of a given element are identical in mass and chemical properties. Fourth postulate, atoms of different elements have different mass and chemical properties. Fifth one and sixth one you have learned it today. Fifth one, atoms combine in the ratio of small whole numbers to form compounds. And the last postulate is the relative number and kind of atoms are constant in a given compound. So these are the six postulates. Learn it properly. Okay. So next topic you are going to learn is about atoms. Okay, so we have already done a discussion about atoms. Atoms, and I have told you atoms, all matters are made up of atoms, and they are the building blocks, or as we say, fundamental unit of our body is cell. Same like that, fundamental unit of matters is atoms.
So atoms, they are the building blocks of all matter, and I have told you atoms are very small and you cannot see with the naked eye, they are very small in size. And recently a microscope which is called as highly sophisticated microscope ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആറ്റംസിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. So atoms, they are normally spherical in shape and very small, cannot be observed with the naked eye. Okay. So, and the size of atoms, they are usually expressed, they are spherical in shape, and the size of atoms, they are usually expressed in terms of radii. You know what is radius? Circle the radius in the So, the size, they are usually expressed in radii, and atomic radii is measured, they are measured in nanometers. Okay, nanometers. And this is the conversions of nanometer, that is 1 by 10 raised to 9 meter is 1 nanometer, and 1 meter is 10 raised to 9 nanometer. Hope you know this conversion and you have learned in maths. So this is an introduction about atoms. They are the building blocks of all matter. You cannot see atom with our naked eye, and term which is not given in your textbook is highly sophisticated microscope. അതായത് ഒരു advanced ആയിട്ടുള്ള microscope യൂസ് ചെയ്ത് you can see, take photographs of atoms, and they are spherical in shape, and atoms, their size, it is expressed in terms of radii, and atomic radii is measured in terms of nanometer. And in your textbook a small column is given and the atomic radius of each element, hydrogen, oxygen, such that atomic radius is given. Please look the table and have a look. So this is a table which is given in your textbook. Okay. Here the relative size of different, first one hydrogen atom size is given, then second one water molecule, the size is given, then hemoglobin, you know what is hemoglobin, which is present in our blood, it is a content which is present in our blood. Hemoglobin, the size is given, then grains of sand in the size, and watermelon. So every matter, everything is matter, so I know the size, relative size is given, which is expressed in nanometer. Just have a look at it. Okay. So this is the introduction about atoms. Please remember this, it is expressed in terms of radii, and atomic radii is measured in terms of nanometer. And what is 1 meter is 10 raised to 9 nanometer. And now the next topic is simples of elements. Hope you know the simples of elements which you have learned already, that is hydrogen, you will express it as H, aluminium Al, like that. So we will have a small introduction about the history of the simples of element. എങ്ങനെയാണ് elementsന് simples കൊടുത്തിരുന്നത്. So Dalton was the first scientist who has given simples, അതായത് elementsന് simples കൊടുത്തത്. ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എല്ലാ elementsനും ഡാൾട്ടൺ കൊടുത്ത simples മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഡാൾട്ടൺ അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ, ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ കൊടുത്തു, സൾഫറിന് ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ കൊടുത്തു, ഒരു പിക്ചറിന്റെ ഫോമിലായിരുന്നു സിമ്പിൾസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഡാൾട്ടൺ ഹി വാസ് ദി ഫസ്റ്റ് സയന്റിസ്റ്റ്. സോ അതെപ്പോഴും ക്വാണ്ടിറ്റി, ആ ഒരു ആറ്റം, ഒരു ആറ്റത്തിന് ആ എലമെന്റിൽ നിന്നും ആറ്റം കൂടി മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതി ക്വാണ്ടിറ്റി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ഡാൾട്ടൺ സിമ്പിൾസ് കൊടുത്തത്. അതിനുശേഷം ബെർലിയസ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് സിമ്പിൾസ്, അതായത് ലെറ്റേഴ്സിന്റെ ഫോമിൽ സിമ്പിൾസ്, അതായത് എലമെന്റിന് സിമ്പിൾസ് കൊടുക്കാണ് ലെറ്റേഴ്സിന്റെ ഫോമിൽ, അതായത് ഒരു എലമെന്റിന്റെ ഫസ്റ്റിന്റെയും സെക്കൻഡിന്റെയും ലെറ്റർ കൊടുത്ത് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ബെർലിയസ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത്. Okay, so for example, some atoms like copper, they are given copper എന്നുള്ള പേര് വന്നത് അവരുടെ ഫസ്റ്റ് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത ആ എലമെന്റ് ഫസ്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത് സിപ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേസിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ പ്ലേസിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പേര്. സോ കോപ്പർ എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തത് സിപ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ എലമെന്റിന് കോപ്പറസ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് കൊടുത്തു. പിന്നെ അതിനുശേഷം കളേഴ്സിന്റെ ബേസ്, അതായത് ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ എലമെന്റിന് ഗോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് കൊടുത്തത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ആ ഗോൾഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് യെല്ലോ കളർ. അപ്പം ആ യെല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന പേരിന് ഇംഗ്ലീഷിലൊരു മീനിങ് ഉണ്ട് ഗോൾഡ്. അങ്ങനെ ആ ഒരു യെല്ലോ കളറിന്റെ ബേസിൽ ഗോൾഡ് എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, സോ നൗ IUPAC എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഓഫ് പ്യൂർ ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് കെമിസ്ട്രി, ആ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഓഫ് പ്യൂർ ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന അവരാണ് നമുക്ക് എലമെന്റ്സിനെ പേര് നെയിംസ് അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഓഫ് പ്യൂർ ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് കെമിസ്ട്രി എലമെന്റ്സിന് അപ്രൂവൽ കൊടുക്കുന്നത്, നെയിംസിനെ അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് IUPAC ആണ്. ഓക്കെ, സോ യു നോ ദാറ്റ് നമ്മൾ ബയോളജിയിൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ നെയിം പഠിച്ചിട്ടില്ലേ, മാംഗോ, മാംഗിഫെറ, ഇൻഡിക്ക, അതേപോലെ തന്നെ ആ ബൊട്ടാണിക്കൽ നെയിമിന് അപ്രൂവൽ കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ IUPAC ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഓഫ് പ്യൂർ ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് കെമിസ്ട്രി ആണ് എലമെന്റ്സിന്റെ നെയിമിന് അപ്രൂവൽ കൊടുക്കുന്നത്.
So normally elements number, for example, hydrogen എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ first letter മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ represent ചെയ്യുന്ന H. Okay. Then രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതുന്നുണ്ട്. അലൂമിനിയം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എപ്പോഴും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ, സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ എപ്പോഴും സ്മോൾ ലെറ്റർ ആയിരിക്കണം. സോ ഒരു ലെറ്റർ ഉള്ളെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എഴുതണം. രണ്ട് ലെറ്റർ എഴുതുന്ന കേസിൽ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റലും സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആയിരിക്കണം. ദീസ് തിങ്സ് യു ഹാവ് ഓൾറെഡി ലേൺ. ദെൻ CO ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ C is capital ലെറ്റർ, സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ സ്മോൾ ലെറ്റർ. അങ്ങനെ എഴുതുന്നതുകൊണ്ട് ചിലത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ മാത്രമായിരിക്കില്ല, ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്ലോറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ C എഴുതും, പിന്നെ ആ ലെറ്റർ ആ ഒരു വേർഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും വരുന്ന ഒരു ഇതാണ് L, ക്ലോറിൻ്റെ അകത്ത് L വരുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ എഴുതും. സിങ്ക് is that L എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദി സം introduction about how to name a element and how to give symbols for the elements. So this is an introduction you have already learned, and some of the elements എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ for example iron നമ്മൾ സിമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് Fe എന്നാണ്. അത് Fe എന്ന് പറയുന്നത് ഫെറിറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ലാറ്റിൻ വേർഡ്, അയണിന്റെ ലാറ്റിൻ വേർഡ് മീനിങ് ഫെറിറ്റിൻ ആണ്. ആ ഫെറിറ്റിൻ നിന്നാണ് Fe എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ കൊടുത്തത്. ഓക്കെ, സോ പൊട്ടാസ്യം അതിനെല്ലാം നമ്മുടെ ലാറ്റിൻ വേർഡ് ഉണ്ട്, പൊട്ടാസ്യം കാലിയം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ നിന്നാണ് പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ മീനിങ്. ആ ഒരു ലാറ്റിൻ വേർഡിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അയണിന് Fe, പൊട്ടാസ്യം നമ്മൾ K കൊടുത്തത്. പൊട്ടാസ്യത്തിന് K കൊടുക്കാൻ കാരണം അതിന്റെ ലാറ്റിൻ വേർഡ് കാലിയം, അപ്പം ആ K കൊടുത്താണ്. അങ്ങനെയും നമ്മൾ എലമെന്റ്സിന് സിമ്പിൾസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദാറ്റ് വാസ് ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. So you have to study all the symbols of elements, study it thoroughly, and a chart is there to study in your textbook. It is given properly. Please read it and study how to write the symbols of elements. Okay. These are some of the symbols of element. Hydrogen is represented by capital H. Helium, capital H and small letter E. Lithium, capital L, small letter I. Beryllium, capital B, small letter E. Boron is represented by a single letter, capital B. Carbon, single letter ആണ്, capital C. Nitrogen, single letter, capital N. Oxygen, fluorine, then neon, capital N, small letter E. Sodium, it is represented by capital N and small letter A. Okay, so learn the symbols of the element which is given here, and please write it and learn so that you can easily remember it. This is the table representing the symbols of some element which is given in your textbook. Okay, so you can learn from your textbook itself. Here most of the elements along with their symbols are given, so study it from your textbook. We'll meet in the next class with a new topic, so be thorough with the symbols of these elements and also the postulates of Dalton's atomic theory. Okay, thank you.